El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando María bajó del taxi frente al juzgado. Sostuvo con una mano la carpeta donde guardaba los documentos del divorcio y con la otra acarició su vientre de 9 meses. El bebé se movía con fuerza, como si también sintiera la tensión de aquel día. Respiró profundamente antes de cruzar la entrada. Nunca imaginó que el lugar donde terminaría oficialmente su matrimonio sería también el escenario del momento más importante de su vida. Durante los últimos 6 meses, la comunicación con Daniel había sido frío y distante. Todo pasaba por abogados. Las llamadas habían desaparecido, los mensajes solo hablaban de firmas y fechas, y las promesas que alguna vez se hicieron parecían pertenecer a otra vida. Lo que comenzó como una historia llena de sueños terminó convertido en una batalla de silencios y malentendidos. María lo vio sentado en una banca del pasillo. Vestía un traje oscuro y observaba la pantalla de su teléfono con una expresión seria. Levantó la vista apenas un segundo cuando ella se acercó. ¿Llegaste? Ella respondió con un leve movimiento de cabeza. No hubo un abrazo. No hubo una pregunta sobre cómo se sentía. Ni siquiera una mirada hacia el enorme vientre que demostraba que su hijo estaba a punto de nacer. Ese pequeño detalle le rompió el corazón más que cualquier discusión anterior. Mientras esperaban que llamaran su caso, María sintió una presión en la espalda. Pensó que era una molestia normal del embarazo. Llevaba varios días con contracciones irregulares y el médico le había dicho que podía ocurrir en cualquier momento. Intentó ignorarlo. Sin embargo, pocos minutos después llegó otra contracción. Esta vez fue más intensa. Apretó los labios para no quejarse. Daniel levantó la vista. ¿Estás bien? Sí, solo necesito respirar un poco. Él volvió a guardar silencio. María cerró los ojos mientras recordaba los primeros años de matrimonio. Habían sido felices. Soñaban con formar una familia, viajar y construir una casa llena de risas. Pero el trabajo comenzó a ocupar cada vez más espacio. Daniel pasaba largas jornadas fuera de casa y María, sintiendo sola, dejó de compartir lo que realmente sentía. Los problemas crecieron poco a poco hasta convertirse en una montaña imposible de ignorar. Después aparecieron los rumores. Un compañero de trabajo aseguró haber visto a Daniel con otra mujer. Él explicó que se trataba de una reunión laboral, pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza se instaló entre ellos como un muro que ninguno supo derribar. Cuando descubrieron que esperaban un bebé, intentaron salvar el matrimonio. Fueron a terapia, hicieron promesas y buscaron comenzar de nuevo. Sin embargo, cada conversación terminaba recordando viejas heridas. Finalmente decidieron separarse antes de que el ambiente afectara al niño que estaba por nacer. La secretaria abrió la puerta de la sala. Señores, ya pueden pasar. Ambos entraron. El juez saludó con amabilidad mientras revisaba los documentos. Los abogados comenzaron a explicar los acuerdos alcanzados sobre los bienes y la custodia compartida. Todo parecía un procedimiento rutinario. Entonces María sintió una contracción mucho más fuerte. Se inclinó ligeramente sobre la silla. Respiró con dificultad. El juez levantó la mirada. Necesita unos minutos. Antes de responder, sintió un líquido tibio recorrer sus piernas. Abrió los ojos con sorpresa. Su voz salió apenas como un susurro. Se rompió la fuente. La sala quedó completamente en silencio. Los abogados dejaron de hablar. La secretaria abrió la puerta de inmediato. Daniel se puso de pie. María, otra contracción llegó con una intensidad que la hizo cerrar los ojos. No podía mantenerse sentada. Daniel corrió hasta ella justo cuando perdió el equilibrio. La sostuvo antes de que caera al suelo. Ella se aferró instintivamente a su brazo. El juez reaccionó rápidamente. Llaman a una ambulancia ahora mismo. Mientras todos se movían con rapidez, Daniel permanecía junto a María. Respira, mírame, todo va a salir bien. Ella lo observó sorprendida. Hacía mucho tiempo que no escuchaba aquella voz llena de calma. El miedo había borrado por un instante todo el resentimiento. Los paramédicos llegaron pocos minutos después.
Le colocaron sobre una camilla. Uno de ellos preguntó, ¿Quién es el padre? Daniel respondió sin dudar, yo. Subió a la ambulancia y tomó la mano de María durante todo el trayecto. Cada contracción era más fuerte que la anterior. Ella apretaba su mano con tanta fuerza que casi no sentía los dedos. Él no se quejó, solo repetía una y otra vez. Ya falta poco, estoy contigo. Mientras escuchaba aquellas palabras, Daniel recordó el día en que supo que sería padre. Había llorado de felicidad abrazando a María en la cocina de su casa. Le prometió que siempre estaría presente para ellos. En algún momento del camino olvidó aquella promesa. Al llegar al hospital, el equipo médico trasladó rápidamente a María hacia la sala de partos. Una enfermera detuvo a Daniel. Solo una persona puede entrar con ella. María lo buscó con la mirada. No dijo nada, simplemente extendió la mano. Él comprendió lo que significaba ese gesto. Entró con ella. Las horas siguientes parecieron eternas. Cada contracción exigía toda la fuerza de María. Daniel limpiaba el sudor de su frente, le ofrecía agua y la animaba cuando sentía que ya no podía más. Los médicos trabajaban con tranquilidad, pero el parto avanzaba lentamente. Finalmente, después de un último esfuerzo lleno de lágrimas y violencia, un fuerte llanto llenó la habitación. El silencio desapareció. Todos sonrieron. Es un niño sano. María rompió a llorar. Daniel también. La enfermera colocó el pequeño sobre el pecho de su madre. El bebé abrió lentamente los ojos y movió una diminuta mano. Daniel sintió que el mundo entero se detenía. No importaban los documentos del divorcio. No importaban las discusiones. Solo existía aquel pequeño milagro. La enfermera preguntó quién deseaba cortar el cordón umbilical. María miró a Daniel. Con una pequeña sonrisa le hizo un gesto afirmativo. Él tomó las tijeras con manos temblorosas. Cuando terminó, sintió que también estaba cortando el peso de muchos meses de orgullo. Esa noche permaneció sentado junto a la cama del hospital observando dormir a María y al bebé. Después de un largo silencio habló. Lo siento. Ella abrió lentamente los ojos. ¿Por qué? Por dejar que nuestro orgullo destruyera todo. Por no escuchar. Por pensar que siempre habría tiempo para arreglar las cosas. María guardó silencio. Él continuó. Cuando te vi salir en el juzgado entendí que pude perderte para siempre. Las lágrimas aparecieron en los ojos de ambos. María respondió con voz tranquila. Yo también cometí errores. Desde que el miedo hablara por mí muchas veces. No resolvieron todos sus problemas esa noche. Pero por primera vez en mucho tiempo hablaron con sinceridad. Los días siguientes estuvieron llenos de pañales, biberones, noches sin dormir y sonrisas inesperadas. Daniel permaneció en el hospital todo el tiempo. Aprendió a cargar al bebé. Cantaba suavemente para calmarlo. María observaba cada uno de esos momentos. El hombre distante que conocía durante los últimos meses parecía desaparecer poco a poco. En su lugar reaparecía aquel joven del que se enamoró años atrás. Cuando recibieron el alta médica, regresaron juntos a casa para cuidar al recién nacido. No porque hubieran decidido volver. Simplemente porque ambos querían darle estabilidad a su hijo. Con el paso de las semanas comenzaron a conversar durante las madrugadas mientras alimentaban al bebé. Recordaban historias del pasado. Rían de pequeñas anécdotas. Pedían perdón por viejas heridas. La confianza regresaba lentamente. Daniel cumplía cada promesa. Llegaba temprano del trabajo. Preparaba la cena. Cambiaba pañales. Acompañaba a María en cada consulta médica del bebé. No lo hacía para convencerla. Lo hacía porque comprendió que una familia se construye con acciones, no con palabras. 6 meses después recibieron una nueva fecha para la audiencia. El mismo juzgado. La misma sala. El mismo juez. Esta vez llegaron empujando un cochecito azul donde dormía su hijo. El juez sonrió al verlos. Me alegra saber que el pequeño está bien. Revisó nuevamente los documentos. Tomó la pluma. Si todo sigue igual, solo falta firmar. María miró a Daniel. Él sostuvo su mirada. No había miedo.
Solo esperanza. Ella tomó lentamente los papeles. Los observó durante unos segundos. Después los cerró con suavidad. Los colocó sobre la mesa. No quiero firmar. Daniel sonrió. Yo tampoco. El juez levantó las cejas sorprendido. ¿Están seguros? Los dos respondieron al mismo tiempo. Sí. El juez dejó escapar una sonrisa. En tantos años de trabajo he visto matrimonios terminar todos los días. Pero muy pocas veces he visto uno renacer. Salieron del edificio caminando juntos. Daniel empujaba el cochecito mientras María sostenía su brazo. El viento era cálido. El cielo, que por la mañana había estado cubierto de nubes, ahora mostraba un brillante sol. El pequeño abrió los ojos y sonrió como si entendiera que acababa de unir nuevamente a sus padres. María miró a Daniel. Nuestro hijo llegó justo cuando más necesitábamos un milagro. Él besó suavemente su frente. No solo nos regaló una nueva vida, también nos dio una segunda oportunidad. Y mientras se alejaban del juzgado, comprendieron que algunos finales solo existen para dar paso al comienzo más hermoso de todos.